Всем моим подписчикам огромный привет. В общем, я не знаю, как тут дела со звуком, поэтому, если меня плохо слышно, то мне лучше про это сказать. Это значит, мне надо что-то донастроить. В наушниках вам хорошо. Так что-то надо было сказать, что мои подписчики давно просили меня поиграть в игру. Птица, главное, чтобы не куры. В общем, хотела я стримить на YouTube, но YouTube не разрешает сегодня это делать, поэтому сейчас на Твиче я вроде как записываю стрим. Потом я его выгружу на YouTube. Вот. Так, ну все, можно запускать. Игра по совету рулатки. Если что, во всем виновата она. Не знаю, как в игре будет звук, так что посмотрим. Еще я извиняюсь, если меня слышно мышку и клавиатуру, но я с этим ничего не могу поделать. Я очень тихо говорю. Поэтому если я ставлю какие-то настройки, которые убирают шум, то они убирают мой голос тоже. Внезапно, да? Так. Нажмите левую кнопку мышки. Я нажимаю. Так, зачем он мой секретный никнейм всем показывает? Немного неловко. Так, что тут с настройками? Субтитры включить.
Знаете, что интересно? Ведь он мне не предложил язык игры. Просто на автомате установил английский. Да, мы поставим все максимально. Кстати, я знаю, что у Твича такое бывает. Если вдруг вам покажется, что звук отстает от игры, то скажите мне об этом. Я хотя бы знаю, как это. Так, я, в общем, оставлю все как есть. Ну, давай. Это я? Stop! You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Он хочет нас напоить. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no time. Что это, господи? You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational. And open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchert! Ничего себе, какая мама. Von Borchert! Listen. Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Что значит акт? Я же связана, нет? Давайте доверимся мамаше. Please, be my guest, Mother. Ничего себе. Мамка, стреляй. Well done, Louis. You reacted perfectly. How do you feel, Mother? Couldn't be better. He's alive, so I can question him after we get back. Pity he's just a middleman. Means I haven't finished with this case. Oh, I had a feeling you'd be running off on one of your adventures again, Mother. You know what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No. Even though you impress me more and more, I have to do this on my own. Mother, you're no spring chicken anymore. Come on, let's go home.
And don't forget to send our men to tend to von Borchardt. Мамка, да. Блин, на самом деле я хотела, чтобы игра была на русском, потому что это логично. Но он мне на самом деле даже не предложил выбрать язык, поэтому, в общем, я извиняюсь. Придется так. Либо я где-то пропустила случайно. Что тоже можно. Я, в общем, по-быстрому прочитала, о чем эта игра, и я уже не помню. Кажется, мы что-то будем искать на этом острове. Так даже лучше. Никаких спойлеров. Сделать игру потише сейчас. Well done, Mother. You just had to pick up von Borchardt's trail on your own, didn't you? You ditch me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. The Council. Эпизод 2. Безумцы. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think Contrary about to it. what one may be able to imagine, it was not the host himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Holm. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh no, we have been Whoa, friends whoa, since whoa. long ago. But as I'm doing some Посмотрите на этот business with корсет. Sir Holm, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? Так, сейчас я сделаю игру потише. Ой. Так, надеюсь, так лучше. И я могу еще сделать вот это. Надеюсь, так будет еще лучше. Главное, чтобы не было слишком громко. Business, personal reason. Пусть будет бизнес. Lord Mortimer asked me to join him. We have some business to take care of. Oh, how mysterious. You adapt quickly, my son. You get along here like a fish in water. Would you believe that we are all here hoping to solve our personal issues? You'll see. Right. I doubt that you came here to look for your mother, Your Eminence. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your А так first лучше? time Так here. лучше слышно. First time here. Во. Игру без озвучки куплено. Он же только первый эпизод прошел. Не дотянул. Да, давайте переведем вопрос обратно на And you, графиню в Duchess? корсете. You seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible Этот главный if you make персонаж the похож right на choices. актера, имя It которого я really не is up to помню, но you который whether играл you главную leave роль в better off «Пианисте». or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Come, Duchess. They are waiting for us. Да, We're moving, Броуди. Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. Мсье Рише. Cardinal? A Duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious.
I'd known, I would have gone for a better suit. Are you all right? Mother? Вот это его... Oh shit. Oh. Your hand. So, Okay, it's done. did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Боже, Sarah, мама, no что one's с going to тобой? find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Мне неловко, но мне Just one thing смешно. left to do. No, Mother, no, don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. Мать бросилась во все тяжкие. Damn it! No! No! You can run if you want to, Sarah, but you will pay. Она застрелила графиню с сиськами. Hugh. Louis, are you all right? What's going on? Он что, типа экстрасенс? Here, take this. Теперь I'm надо sorry. всех спасти. Keep it. А в этой игре могут Are you умирать better? люди? I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes. I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. I definitely have to find Mother quickly. Am I going crazy Да or, уж. or what? This can't be real. The Так. Duchess arrived with me. What's happening Классика, to в me, for общем-то. God's sake? Absolutely need to find you, Mother. Так, надо мышку настроить сейчас. Чуть-чуть ниже. Вот так надо. Проверим. О, так лучше. Окей. Побежать можно? Можно. Так, нужно идти наверх. Представьте, вот в реальной жизни забираться наверх по такой лестнице. Я бы умерла на первых 10 ступеньках. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Выберите класс, вау. Дипломат, оккультист, детектив. Ну, конечно же, детектив. Это же мечта просто. Так, дипломат, талантливый спикер, ла-ла-ла-ля. Можно убеждать людей, не оскорбляя их. Окей. Так, это что-то наука. Не нравится оккультист. Детектив. Замечать детали. Я хочу детективом быть. Так, я детектив. Что теперь? Так, я могу теперь прокачать свои скиллы. Понимать человеческое поведение. Замечать детали. Использовать логику. Не очень пока понимаю, что это значит. Замечать что-то странное. Хочу вот это.
меня 7. А нигде не написано, сколько у меня очков. Окей, давайте мы прокачаем вот это. И я хочу замечать что-нибудь. Нет, я хочу замечать важные детали. А что, все? Ну окей. Well, over the last few years, I've solved a number of crime Я хочу cases. быть Like детективом. the chauffeur d'Alger, for example. Thieves that tortured their victims with burning embers. Charming. Это How did you больше catch them? отвечает. I на told the most внутренний cowardly я. one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up. Замечать все. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. Это все And благодаря моей you've got a darn good детективной memory, чуечке. Duchess. Well, they say I have the memory of two people. But please call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance? Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Так, я ее не помню, поэтому могу и соврать, либо сказать нет. Херовый детектив, не помню людей, с которыми я встречалась. Ну, типа, нет. Please excuse me, madam. I'm sure we've met before, but I don't remember where. I appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madam, it's the first time a man hasn't remembered your face. Well, I must say you make up for yourself rather elegantly. Please stop torturing me. Да. I'm completely at your mercy. Это Where have еще we met? хуже. 4 years ago, in London, No, Какой же это детектив? sorry, I don't remember. in the office of William Pitt. Remember? No? I'm so sorry, Emily, but I really don't remember you. Let's drop it, Louis. It doesn't matter. Боже, Right, надо было time брать to go to the какого-нибудь manor. детектива. Из этого чувака очень плохой детектив. Так, возможности. Так, я могу теперь замечать скрытые детали. Выберите объект, который подходит ситуации, чтобы его раскрыть. I ask her a question, she answers with another. Is she playing with me? Персоналити. Так, каждый человек, которого встречаете на острове, обладает своей собственной персоналити, которая делает их уязвимыми к определенным скиллам, и у них есть иммунитет к другим. Так, раскрыть их персоналити очень важно, чтобы достичь своих персональных целей. Скиллы, которые используются против иммунитета, ну, как бы, соответственно, ничего не дадут. И оставят меня изнеможденным, пока в то время как раскрытые уязвимости дадут мне 1 effort point. Окей, хорошо. Emily, please excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Смог Sarah поэтому делать Dervishe. вид, что не помнит ее. Может быть, типичный мужик. I don't know where we're going Почему with она this, так Emily, ходит? but you're connected to my mother one В way or Симах another. 4 есть такая And if I походка. can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Таланты. Так, я могу получить таланты, когда я выполняю некоторые действия. Так, я могу делать ревью, бла-бла-бла-бла-бла. Все понятно. Так, что теперь? Где? Куда смотреть? Что это? Это карта. Character. Это я. Я не могу понять, а где у меня видно мои effort поинты? Таланты. Дуджер. Так, пока тоже ничего не понятно. Манипуляции. Это мне подходит. Типичный манипулятор. Так, она иммунна
к логике, и мы пока не знаем ее уязвимости. И я ничего не знаю про всех остальных. Это моя мама. И я тоже о ней ничего не знаю. Видимо, это очень близкие взаимоотношения, что ничего не знаешь про свою мать. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Ой, сначала бы добраться туда. Королевское желе, что? Тут его нет. А, нет. Короче, потом разберемся. Ну чё, ладно, пойдем наверх. Здесь опять иду, да? Что там? А, кстати, не темно. Я могу увеличить яркость. Ну ладно, мужик. Сейчас он со мной наверняка заговорит. Good evening, sir. May I ask your name, please? Louis Moras de Richer. Monsieur de Richer. Delighted to welcome you among us, sir. You must be Sarah de Richer's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Так. Что ты знаешь What can о you моей tell me about the матери? disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. Как можно But пропасть sir на may rest острове? assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found Наверное, so она far? умерла. It would seem that Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior Всё necessary. хорошо с яркостью. What do you mean? Отлично. On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we're searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Так, ваши скиллы дают вам доступ к уникальным выборам и действиям. За это надо заплатить effort points. Так, все понятно. Так, я могу difficulty 0. And did you find anything then? We discovered a что certain вы amount of делаете? damage, sir, on the wooden part of the wharf. What type of damage? Broken barrels, mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could Mother have been doing with barrels? Nevertheless, А our может, мама search of просто the с ума wharf сошла? hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have Возраст, все found an дела. object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richer. Ты I очень have orders догадлив. to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir, the one you arrived by. А, я не могу спросить, да? Нет, все не так просто. Но я догадываюсь. Так, ну отдай-ка вот Give me эту the штуку handkerchief. мне. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but... Invited by your master. No, of course, but... Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course not, sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. I must return now. It is still much to здесь prepare подать. in order to welcome all the guests.
It is indeed your handkerchief, Mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? Окей. Так. Это нам подсвечивается путь или что-то? A Latin inscription. А, нет. Annesis, mi fili quantilia produncia mundus ergatur. Ну вот, я не могу перевести. Что поделать? There's no way I'm leaving without finding out about Mother. Так, а мне не надо наверх? There's no way I'm leaving Понятно, without finding видимо, не out about Mother. сейчас. Так, мамка тут что-то делала с бочками. Что тут у нас? This chest might belong to Duchess Hillsborough. Looks like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, Возьми ее с собой. and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. Да, конечно, возьми с This собой. might just come in handy. Можно ей подраться, если что. A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Можно погрызть семки. Honey, I couldn't have hoped for better. Я... Так, палка, платочек. Еще один платочек. Где здесь это? А, ну здесь. У меня сейчас максимум, да? А я не могу сейчас что-то прокачать? Видимо, нет. Окей. Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. Возьми веревку. Let's see what's hidden inside. Поищем улики. One of the letters is stamped with the seal of the order. And I'd recognize your handwriting anywhere, Mother. But who is this Samuel Ritter d'Auchois? Who are you writing to? I don't recognize the name. Let's see what's inside this letter. So, Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richer. what is your game here, Mother? Secrets, always more secrets. You never talk to anyone using language like this. Something's going on here. Пойдем Who наверх. is this Samuel Ritter? And for crying out loud, who is this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think. Godoy. Manuel Godoy. Why does the name sound so familiar? У него проблемы с людьми, да, это можешь заметить, с именами. Нет. Нельзя вот прям сейчас пойти и анлокнуть. I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But just can't put a face to him. Well, Я hope ведь we meet могу to talk прокачивать about it скиллы soon, от Mother. других I классов, don't know да? what you've gotten yourself into this time, but I'll bet Сейчас you've got посмотрим. a lot to tell me. Так, у меня есть письмо. Где у меня здесь? Вот это я же могу, вот. Manipulation. Нет? Только у детектива?
А как прокачать уровень? Ладушка, ты же знаешь, как прокачать уровень. Ведь надо что-то A делать. lantern. Nothing special. Nothing special. Let's see what's hidden inside. Ну, Let's давай look. посмотрим чужие письма. Почему нет? It's too badly written. I Я can't же не make out the дипломат. address. The address is 50 Bedford Square, London. Так, я надеюсь, мне надо знать эти адреса. То знаю я эти игры. The addressee's in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time the order sent some envoys there. A letter written in an Oriental language. Нет, я не знаю этот язык. I haven't the slightest idea what it says. Персонаж не так много знает, как хотелось бы. Ну Probably a ничего. Dutchman. An address in Cairo, Egypt. Mortimer communicates with the whole world, apparently. Ну это круто. This envelope is meant for the Vatican. Ватикан. Это что ж такое? Ничего не знаю. Я This ничего не name знаю. sounds familiar. Prashi. No. Can't seem to place it. Так, очки будут даваться. Можно качать только детектива. Отлично, спасибо. Так, я вроде всех этих посмотрела. Ну, все окей. Ну, видимо, за выполнение каких-то заданий. A Byzance. Понятно. Наверное, за выполнение заданий и ну, довольно стандартно. Можно будет вкачать другие навыки. Так, ну, по-моему, я тут все уже посмотрела. Блоки же нельзя, наверное, пускать. А прыгать я могу? Не вижу. Вроде нет. Можно спуститься к воде? Нельзя. Что, пойдем наверх? Подождите, это что, лестница? Нет, не показалось. Пошли наверх. Он не хочет идти наверх? А, нет, все в порядке. Боже, я бы умерла забираться по этой лестнице. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Да это не он сам строил. Его дело только заплатить. Что? Было написано что-то про золотой эликсир и что-то негативное. Impressive. Почему? Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara de Ricci, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. Старт конфронтации. Так, во время конфронтации нужно пройти через несколько шагов, пока, в общем, нужно быть убедительным. Как можно более убедительным. Конфронтация имеет последствия на дальнейшую историю, поэтому не стесняйтесь использовать свои навыки.
Прекрасно. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Ну давай правду скажем, да? Она здесь уже несколько Certainly, недель. Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow then. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the такие church, большие руки. and her help is invaluable. Размером с его голову. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. Он еще весит That тату. is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Я детектив. Нет, мы не будем говорить про работу. Нет, все закрыто. Профессиональный If you секрет. know my mother, you will understand that I cannot answer you, Your Eminence. I'm sorry, but Do not worry, my son. Возможно, I много perfectly грешил. understand, and Очень I похоже на expected то. nothing less from you. Discretion Подозрительный and чел. secrecy are both pillars of the organizations for which we work. You are the worthy son of Sarah. all the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Да ладно Up тебе, till ну now, давай. we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Да. Так. Так, я могу вот это раскрыть. Зависит от содержимого. Давай. Only you know that, Your Eminence. If you're asking me if you can trust me, or if I can keep a secret, I would answer yes, absolutely. I understand. In truth, it all depends on the nature of the contents of your letter. It is a list of names. This list must be of extreme А importance. если написано, что If only you knew. вот эти вот It's a list of people конфронтации that your влияют на mother сюжет, must это have. значит, что в игре Listen to me. несколько концовок, If I правильно? give you the letter, can you Можно promise спойлер? Ну, me давай. before God Тебе можно. that no one other than your mother will read it? Так, на последнем шаге конфронтации вы должны убедить человека. Давай позитивный ответ. Окей. Если я дам плохой ответ, то, в общем, шаг будет повторяться, пока не дам правильный. В общем, окей. Так, могу ли я пообещать перед лицом Господа, что никто, кроме матери, не прочитает его? Конечно. I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Good. Listen, let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur Delice. Давай. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders. Even Не if she читать does письмо. not share all our convictions, she Я always уже provided хотела. assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her.
That time is short. Что значит побыстрее? Well Я played. сама не знаю, I'll где моя decide мама. later when I'm alone whether to look at what it contains. Так, многие улики и элементы скрыты. Некоторые из них имеют влияние на ваше приключение, поэтому не сомневайтесь их. В общем, короче, можно их искать. Если хочу, могу. Ну нет, теперь не буду. Так, что тут у нас есть? Так, вернуться к группе к камину. Сейчас, подожди, сейчас вернемся. Посмотрим, что Fall тут у of the нас. Damned by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. Да, он философ. Так, это что-то хорошее. Позволяет раскрыть уязвимости других людей. А можно мне такое в реальной жизни? Тут что такое? Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch, a biography of the great men. Нет, не хватает эрудиции, чтобы прочитать книжку. Ну, бывает, что теперь. Возьму с собой. Так, манускрипты. Угу. Манускриптами можно educate yourself во время приключений. Во время начала каждого квеста вы можете выбрать, что почитать, и получить постоянные очки. Это хорошо. Тут по всему дому баночки с медом раскиданы, еще чем-то. Да, надо их не пропускать, а то вот эти вот, как сказать, точки голубые, они такие на самом деле мелкие, их так легко пропустить. Наверное, в этом есть какой-то смысл, иначе было бы слишком просто. Я, наверное, сейчас схожу наверх сначала. Saturn devouring his son. Good God, how О awful. боже. Everything in this painting is disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. Никогда не видела такую картину. И слава богу. I've just arrived. It might be bad manners to go upstairs without being invited. Ой, да ладно тебе. Это, я так понимаю, выход, да? Это мы туда не пойдем. Да? Давай. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Ну, в общем, да, я не могу туда пойти. Ну, окей. Значит, мы идем. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. А как It's у the нее least этот one can корсет say. держится? Вот I've как been бы на longing груди, for то a есть warm fire никаких for лямок, ages. ничего, то есть просто вот. Since I set foot Он on the просто лежит. island, I haven't ventured more than 2 yards away from И it. не Have you сползает, also не just падает. arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monsignor Да, His я тоже. Eminence Это Cardinal всегда очень Piatti. забавно. He joins Еще us тырят straight еду. from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simple. Тырят еду, George аптечки. Washington, President of the Просматривают United личные States вещи. of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Riche. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you'll forgive my indiscretion? Я не хочу говорить о письме, я скажу, что мы говорили о моей матери. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. А где тот самый Oh, лорд Морти? pity.
No scrumptious Да-да-да, может gossip or быть, juicy наверняка tidbits, это unmentionable тот самый secrets, or even просить. money matters. But you'll see, it will come. На липучку. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Это мое дело. Она пропала или что-нибудь придумать? Ну, давай что-нибудь придумаем. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. 2 members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Неловко смотреть на их общение. Есть такое, да. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Что происходит? О боже, я не держала мышку. Так, когда время заканчивается, ответ будет выбран автоматически. Ну, логично, я знаю, это я понимала. Нет, я же тыкнула. Holy shit. That's the man from my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this Вот evening, это and he красавчик. sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very быстрый таймер. influential. He's also close to Lord Mortimer, so don't be surprised if he acts like he's at home. And А now, что с my его dear мейкапом? guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Кто? We shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I have already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Ау. Наверное... Ну, блин. Так, я не люблю принимать решения. В такие игры мне нельзя играть. Нет, я останусь с этим чуваком. See Мне what тот пол не Washington has нравится. to say. Он какой-то Sir, накрашенный. if you don't mind, I shall stay here. Он выглядит Do дружелюбно. exactly as you please, young man. Louis, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the Order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Так, расскажите про Мортимера. Давайте начнем с Мортимера. Что это вообще Mother за has Мортимер? always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. Lord Mortimer is a remarkable man. He's wealthy and is advisor to the very highly placed. Your mother is the head of the Order in France. It doesn't surprise me that he asked her to come. Lord Mortimer greatly contributed to financing my electoral campaign, for example. But
I want this to be clear, without ever seeking to gain an advantage. And that is to his credit. Yes, you can trust him. He will do everything in his power to help you find Sarah. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. Я не доверяю этому Мортимеру. Про него все слишком хорошо говорят, наверное, он плохой. В плане решения эта игра очень сложная, потому что в итоге и там есть что-то интересное. Ну да, блин. Так, как он познакомился с моей матерью? Давайте так. Where did you first meet her? I met Sarah during the War of Independence on American soil. She was introduced to me by a mutual acquaintance, and I must say that her sound advice prevented me from making some terrible mistakes. She may not be a soldier, but believe me, she deserves a statue as much as Lafayette does. Well, I didn't see that one coming. There's no doubt Mother has many secrets that are still hidden. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? Ну, они вроде как все члены этого ордена, правильно? Давайте спросим про загадки. My mother has always been fascinated by strange powers. Мистика. Did she talk to you about anything like that? Yes. Her facility for discerning truths from rumor served me well. Such as preventing massacres, like the one at Salem, from happening again. Or convincing people that horsemen cannot ride around without heads. Я надеюсь, вы What не was слышали it that you этого. used to say now? Keep an open and logical mind? Yes, that's it. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. Да. А другие члены ордена про это Mother знают? still is at the head of the Golden Order. I find it difficult to believe that she came to this island without notifying the other members. As for myself, I did not know. I am here at the request of Sir Holm, a situation regarding the Crown of England to resolve, and to see what Lord Mortimer has to propose to us. As for me, Lord Mortimer asked me here to speak about the future of America. I did not know that your mother would even be among us. In any case, no one has yet mentioned associating the order. We haven't found many clues yet. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Так, я сейчас Yes, посмотрю в I hope настройках, not. можно ли как-нибудь поменять язык, например, хотя бы озвучки или субтитров. Careful, they're coming back. Я вроде ничего такого не видела. А почему быть осторожными? А что такое? А это кто? Что происходит? Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your Как pretty дела со звуком? accent. Меня нормально слышно? Или опять игра слишком громкая, You seem to be слишком тихо говорю, мне intrigued by надо that statue. говорить громче? Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. О, да. So, who was that young lady with О, you? нет. Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Что такое? Что происходит? Все в порядке? Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. Washington looks surprised.
but home doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right. Ходи тут, да. It is my room. Так, сейчас сначала зайду в настройки. Так, нет, не то. Аудио. Блин, ну тут нужно только звук настроить и все. Во-первых, я не знаю, может мне стоит вот эту штуку съесть? Опа. Отлично. Так. Жалко нет какого-нибудь типа сканера, я не знаю, отключить суперспособности и увидеть, где что есть. Так, тут что-то мелькнуло. Ага, монетка. Могу? Это интересно. Но это надо прокачать, наверное, да? Monsieur Napoléon Bonaparte. Бонапарт? А можно? Можно пообщаться с Наполеоном, пожалуйста? Нельзя. Обидно, не буду врать. Я, может, только роднилась, что я приехала. Monsieur Jacques Perreux. Ну, это ладно. У этого чувака очень забавный акцент. Не акцент, а французский. Так, что-то камера прыгает. Это не я, если что. Это все игра. A few leaves out of an old encyclopedia. Так, взяли, стащили энциклопедию. А могу, вот это можно почитать? А, не могу. Надо все собрать. А с этим что делать? Непонятно. Так, это письмо я прочитала. Это мое приглашение. Золотой эликсир. Отлично. Им можно лечиться. В этой игре есть какая-нибудь магия или еще что-нибудь? Подозрение, что есть. Decorum guide. Я опять не могу это прочесть, да? Ну окей. Вообще, конечно, очень красивый особняк. Что тут еще скажешь? Так, эта штука мне тоже что-то позволяет делать, и я не помню, что. Вот это вот. Вот это. А. Это во время диалога надо использовать. Так, я пришла оттуда. Не заблудиться, да?
давайте сходим вот туда. Так, это куда-то наверх, понятно, это нам пока туда не надо. Monsieur Johann van Wunder. Интересно, почему везде и всегда члены ордена это какие-то влиятельные люди? Монетка. В этот раз он не сказал, какая. У меня подозрение, что чувствительность мышки все еще слишком большая. Так, тут что-то у нас сменился интерьер. Greek drachma. One of the rare ancient coins to be mentioned both in the Bible and in the Quran. Мне кажется, эта картина уже была. Нет? Драхма. Так, не туда. И что у нас тут с этими монетками? Где они? Не знаю. Туда нельзя. Тут же квадратный коридор. Как ты забыл? Я могу заблудиться. Можно случайно повернуть обратно и пойти обратно. Я вот, например, не помню, где должна быть моя комната. Я, видимо, от нее ушла. В другом конце. President George Washington. Ага, он тут. Как люди живут в особняках такого размера, боже. Тут же пока дойдешь от одного конца до другого, устанешь. Наверное, поэтому здесь только кресел. Чтобы присесть и отдохнуть. Опа. Вообще могу съесть один, да? Давайте я съем. Будет много. Так, тут ничего нет нигде. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Чувак тут. Тут что? Huh, that's me. Так, нет, мы сюда пока не идем. Надо еще прогуляться. Так, картины поменялись. Хорошо. Времени ограничено. Это хорошо. Конечно, вот, ну вот уже нашла, слава богу. Duke Manuel Godoy. Какой-то граф. This is Cersei. А чё я монетки не вижу в инвентаре-то? Алло, книжки вижу. А, вот они. Смотреть на них нельзя, да? Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Duchess Emily Hillsborough. Войти к ней нельзя. Так, я здесь была, я отсюда начала. Да, Наполеон где-то здесь. Ну, в общем, окей. Пойдем в нашу комнату. А ничего, тут так уютненько, да? Пойдем. Вот это хромы. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Piaggi's trust. What should I do?
Нет, мы не будем читать. Damn. Can't wait to open it, Дело but принципа. I gave my word to Piaggi, so too bad. I'll wait until I hand it to Mother. Wow. Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Да, неплохая комната. Можно прогуляться. Что, к соседям мне не зайти, что ли? Ой. Я думала, это реально кто-то стоит. Статуя. Ой, как много всего. Так, какая-то вода, которая делает меня сфокусированным. Ну, это как раз означает, наверное, что я могу находить всякие предметы, что ли? Я пока не буду пробовать. Да, в этой игре. Да, графика хорошая. Я люблю такую графику. Как бы немного мультяшную, но довольно детальную. A Chinese coin, recognizable by the hole in the middle. If I remember rightly, that's called a cash. Ты говоришь, эрудиции нет, чувак. Ну как хорошо на все. Я из всех этих монет слышал только про драхму. Что происходит? Нет, я комнату не осмотрела. Я просто... Нет. Нет, не ложись спать. Рано. Ну, в общем, все нормально. Так, пойдет. Так, манипуляции. Можем прокачать манипуляции? Прекрасно. Так, у меня 5 баллов осталось. Или сколько? Так, я вот это хотела качнуть. Все. Так, что почитать? Так, 1 скилл-поинт в этикете, 1 скилл-поинт в убеждении и 1 в психологии. Давай в убеждение. Сейчас опять этот сеанс экстрасенса. Нет? Да? Your turn? The servants are not very efficient. Durocher can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of Durocher's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in. Я же говорила, что этот Perhaps he'll find Мортимер something. хороший человек. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back.
Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never Это too late. Наполеон. And we have much to Нет? discuss. Да? One last move? Ну ничего себе. Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this? Come, take a seat, my friend. Больше бы подошел писклявый голос. Да. Было бы идеально. A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Ну, в общем, да. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. А он ведь действительно неадекватный, да? Ну, по нему заметно. I'm coming. Так, они упорно них... О, во. Сейчас, подождите. Я тут Dear это- Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. Так, дорогой However, мистер rest Рише, assured that пожалуйста, we are извините doing меня, all но we я не can могу сейчас к вам to resolve the присоединиться. case that concerns us. By the way, enclosed you will find a key that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind. Yours faithfully, Lord William Mortimer. Так, пожалуйста, простите меня, но я не могу к вам сейчас присоединиться. Но будьте уверены, что мы делаем все, чтобы, в общем, найти вашу мать. Кстати, здесь вы найдете ключ, который позволит вам получить все персональные вещи, которые ваша мама оставила здесь. Окей, где ключ? Так, это то же самое, не надо читать. Я уже получила ключ, да? Inspiration of Saint Matthew, or Matthew writing his gospel, dictated to him by voices. Так, мне написано поспешить открыть дверь, ну как бы мы же все прекрасно понимаем, да? Но сначала посмотреть, что тут есть. Devil's Thorn, the torture of Ixion, condemned by the gods to lose his Они mind любят because of какие-то his жестокие arrogance. картины. Тут что The у нас? incredulity of Saint Thomas. Ну это нормально. Why is очень. Caravaggio representing чуваки Saint Thomas общаются. putting his finger in the wound? Thomas looks on but doesn't Книги взять не touch. могу. Где-то пропустила книгу, кстати, в прошлый раз. Ничего не могу сделать. Печатка. Тут что у нас? Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Читала я от Данте, и это реально Saint ад. Francis of Мне Assisi понравилось. in ecstasy, before superior voices. The conversion of Saint Paul by Caravaggio. It's incredible. Saturn devouring his son. Again? О боже. I saw the same theme in the hall. I Но wouldn't это уже like to be другой his son. сын. Шкатулочка. There's a circle around the lock here. Кто-то пытался It must be взломать. the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. Так, у меня есть ключ. Давай. Это просто мед. И какой-то кристалл. Что это? There's a note. Effects of Sœur de Richet to be given to her son, Louis. I should probably take Будет it. полезен навык ловкости, отлично. Спасибо. Так, я нашла фрагмент янтаря. Каждый раз, когда вы получаете 4 из них, вы повышаете максимум effort points на 1. Приятно. All right. Чтобы I've мед retrieved доставить. everything. То есть можно будет прыгать и Saint что-то типа того. Jerome the Angel. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor.
who had raped her. Так, ну я, наверное, почти все осмотрела. О, водичка. И все. Боже, вообще не дают по комнате побродить. Excuse me, am I bothering you? Немного. Нет. No, not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? Да. Elizabeth Adams. Home introduced her to us. Yes. Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least I hope so. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Нет, надо помочь. В общем, этот чувак сказал, что вот та Элизабет Адамс, которую мы видели, она дочь его друга, и вообще она как бы типа мертва. Но внезапно она жива. И он попросил помочь ее отвлечь, пока он будет обыскивать ее комнату. Теперь надо выбрать, будем мы ему помогать или пойдем подслушивать за теми чуваками. Но я думаю, надо помочь. Count on me, sir. Thank you, my friend. Можно установить хорошие взаимоотношения. Вдруг это потом поможет. As long as possible. She must not return to her room. Так, надо держать ее внизу как можно дольше, чтобы она не вернулась в свою комнату. Окей, идем. Что ж ты умеешь разговаривать с женщинами? According to Washington, Lady Adams is in the small salon. I better hurry. Так, здесь, по-моему, да, выход? Идем. Run, Forest, run. Так, она внизу. Я не могу качнуть еще какие-нибудь омни, да? Так, а ловкость у нас это... А, вот это. Нет, я пока ничего не могу сделать. Окей. Элизабет. Подождите-ка. Может, что-то есть. Еще мед. Думаю, можно встать. Так, там люди орут. Наверное, нам туда. My son. Oh, you are a godsend. What's the matter, Your Eminence? I believe Miss Adams may be in danger. What do you mean? Do you hear that? She is being manhandled in the small salon. By whom? I don't know exactly. A thug, a Frenchman, it seems. By the cut of his cloth, I'd say he's a member of the French Revolutionary Government. You should do something, my son. Так, там какой-то чувак, который выглядит как французский революционер, и он просит меня вмешаться. Ну давай, пойдем. Shit. I was supposed to make sure Adams wouldn't go back to her room. Ой. Don't worry, Your Eminence. I'll take care of it. Probably nothing to worry about. Блин, я думала, это он сам ругается. Please don't do anything. I'm sure with a little goodwill, everything will work out fine. Don't go and wake up the whole manor, please. Thank you, my son. May God watch over you. Who do you think you are? А, так это она и есть. Всё в порядке. Так, здесь, короче, есть несколько путей, чтобы достигнуть своих целей. Хорошей идеей может быть подумать дважды, прежде чем... Короче, прежде чем вступать на самый первый путь, который вы видите. Простите мне мои переводческие способности. Please, just let me go back to my room. Hey, you! Stay out of it! This is none of your business.
I'm gonna teach this little slut how to behave. Эй, ты как разговариваешь с женщиной? Он только что и шлюхой назвал. I don't think you know who I am. Stop. I beg you. Ну да. I didn't mean to. Don't hit me, please, sir. Shit. If I step in, Adams might just run back to her room. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl's gonna suffer. Damn it, what should I do? Короче, либо ее отпустить, либо... Нет, я вступлюсь. Stay out of it, boy. Я джентльмен. Не уходи! Не уходи! What are you playing at? Блин, она убежала. I told you to mind your own business, boy. If you think you can side with this whore and then just walk away, you're out of your mind. Give me one good reason not to knock you down. Вот мудак, а? Так, я могу его ударить. Прекрасно. That's the spirit, but it won't be enough. Don't think you're getting away with it that easily. I'm sick of all these toffs. If we were in Paris, I'd send you all to the guillotine. Он говорит, что если бы вы были в Париже, мы отправили на telling me гильотину. how I ought to behave? I won't stand for it. Oh, okay. Еще и женщина ему говорит, что Don't tell me you're gonna defend these harlots. Да, я буду защищать эту женщину. Давай. Women, right? They really do drive us crazy sometimes. I totally understand. Yeah, and every time they open their mouths, it makes you want to slap them. I get the feeling you're trying to put one over on me. If that's the case, you're making a big mistake. Sorry about that. Look, there's no point in us aggravating each other. Let's both just go our separate ways. Don't move. We're not done yet. You wanted to be the knight in shining armor and save the damsel in distress. Let's see how brave you are. Так, мне нужно использовать золотой эликсир, чтобы себя вылечить. Так. I've watched you, and you're shaking. I'm betting you won't fire. А если он выстрелит? Фу, господи. I'm not in the habit of beating Lord Mortimer's guest in his own salon. You got off easy this time, but don't try it again. Не играю в эту игру, нервничала на этих профессоров. Да, боже мой, меня аж в пот бросило. Еще и время такое быстрое. Так, а вот эта вот дамочка убежала. Нам как бы запомнить это. Brooch Elizabeth was wearing. Huh. She was so frightened she was unaware that she'd lost it. Ну подбери ее, иди, отдай ей. It didn't seem to do her much good. Блин, надеюсь, она не ушла в свою комнату, да? Что у нас тут есть? Господи, ну мужик. Так, мне надо выпить золотой эликсир. Я не помню, какая это кнопка. 2. Прекрасно. Тут ничего нет, тут ничего нет. Вот тут что-то есть. Мед. Я помню еще один. There's a pattern with 5 circles on this chest. Ключа у меня нет, да? Ничего нету. Ну окей. Может быть потом. Hey, these look like pages taken from an ancient encyclopedia. Вырвали страницы из энциклопедии. Нормально. Всегда так в гостях делаю. Так, мне сюда. Lady Adams must have locked it behind her when she fled. О, ну давай. Блин. Леди Адамс выбежала и заперла за собой дверь. Ой, этот чувак. Well, did you get time to search the room? Louis, I only needed 10 minutes. Ну, видимо, нет. Imagine the scandal if she had found me. What would you have done in my shoes? She was in the middle of an argument with some angry guy. 10 minutes. I didn't ask for the moon. Nonetheless, you found what you were looking for, didn't you? Not everything, but yes. Elizabeth is definitely the daughter of John Adams. We need more information. Главное, чтобы ему You can always go back. It's too late now.
Так, этот чувак только частично обыскал комнату, но он подтвердил, что это она и есть. Но вообще он как бы на меня немного обиделся, похоже. Потому что она все-таки вернулась раньше, чем он хотел. Ну извините. Я джентльмен. Я заступаюсь за женщин. И вообще за всех. Чё ж теперь стоите смотреть, как на нее орут? Your Eminence, what are you doing here? I was worried about you, my son. How did it go with Miss Adams? Ну вроде как... А вот это я, значит, не могу сказать, да? Нет, не могу, окей. Don't worry about that anymore, Your Eminence. I had to step in, but everything's under control. Да, я вступился за мисс Адамс. What an adventure, my son. I am relieved to hear. You acted as a good Christian. In these troubled times, we need more men of your caliber. It's nothing, Your Eminence. I did what I had to do. Well, you did the opposite. Good. Well, thanks for the news. My son, I have another problem. I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the hall? Why do you ask? I have a name to add to it. Ага. Here it is. Если бы я его прочла, он бы увидел. I see that it's still sealed. I was right to put my trust in you, Louise. Интересно, можно как-то вскрыть письмо с печатью, и как бы, чтобы I не было can't заметно, imagine что what would have happened if I hadn't added this name to the list. Please be sure to give this letter to Sarah the moment you see her. You can count on it. Have a good night. Спокойной ночи. Он взял конверт, чтобы добавить на него имя. Не знаю, что за имя. Но он был доволен, что я его не вскрыла. Так что спасибо за подсказку. А то кто знает, чем бы все дело кончилось. Ладно, пойдем спать, наверное. I'm exhausted. Better go to bed. I'll search my room tomorrow. If Mother stayed here right before me, you never know. And Mortimer had better show up. Опять картина какая-то криповая, господи. Да, а теперь можно открыть? О боже. Ну это альтернативный путь. Короче, я успех. Я нашла леди Адамс в маленьком салоне. Это какой-то странный пункт. Второй. Я не позволил Перу получить лучше от меня. Что? Так, я нашла ее талисман, и я показала этому кардиналу письмо запечатанное. Я не смогла задержать леди Адамс, и я могла что-то найти по поводу прошлого моей матери. Где? Я все осмотрела. Так, ну альтернативный путь неинтересно смотреть. Давайте мне. Левел 3. Отлично. Так, это что тут? Убеждение. Этикет. Я хотела вот это получить. Три очка, да? Я одно только что потратила. Логика. Ну, частично. Блин, какая интересная игра. Столько всего происходит. Ничего не понятно. Alright. In my vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I'd better search the room. Who knows? Maybe she left me something behind. Итак, наша мать остановилась в этой комнате перед нами, поэтому надо ее обыскать. Вот тут что-то есть.
Так, one skill point, conviction, psychology, etiquette. Я, наверное, эту я ставлю, нет? А, вот так можно. Окей, пусть будет так. Давайте обыщем комнату. Writing material. Материалы для письма. Давай смотрим. From what I see, no ink's ever been used on this quill. The smell reminds me of something. It smells like lemon. That's odd. Ничего странного. Он посмотрел на перо и сказал, что, судя по всему, никто никогда не макал его в чернила, но само перо пахнет лимоном, и он говорит, что это странно. А это не странно, потому что я читала много детективов в детстве, и я знаю, что если ты макнешь, допустим, перо в лимонный сок, потом напишешь что-то, то когда ты это нагреешь, то ты проявишь тайные записи. Вот так вот. То есть так можно писать всякие секретные записки. Так будет казаться, что листок белый, а на самом деле там Inspiration of Saint Matthew, or Matthew writing his gospel, так, это мы dictated to him уже by смотрели voices. картину. Тут что? Так, письмо я тоже читала. I haven't even had time to unpack my cases. Давай распакуем, нет? I haven't even had Нет. time to unpack my Окей. cases. Да, я тоже люблю такие игры. Столько всего происходит. Last Judgment. Why do I always get the most terrifying room? Это действительно, господи, какая криповая картина. Хотя, конечно, такие картины прикольно разглядывать. Так, мы на перо уже посмотрели, да? На картину посмотрели. Можно выйти на балкон. Тут что-нибудь есть? Кроме картины. The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Это чьи-то пытки. Я не знаю, наверное, какие-то известные картины. Мне очень стыдно, что я ничего про них не знаю, но как бы в общем. Nothing. Ничего под подушкой. Тут с этой стороны, по-моему, что было нет. Окей. Так, я до сих пор не могу открыть эту штуку. Inferno by Dante. Abandon hope, Так, это all от ye who enter Данте. here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Oh, this bookcase is well stocked. Да, книги действительно Oh, много. this book has been put back the wrong way round. Где там есть секретный ход, нет? Нет. A Voyage Around the World. The travelogue of the explorer Louis-Antoine de Bougainville. One of Mother's favorite books. What a coincidence. Любимая книга его матери. And I don't believe in coincidences. It's just too much. Но он не верит в I don't know совпадение. what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Он говорит, что если бы его мать чувствовала Faint sign of the order. угрозу, то она оставила бы Barely какую-то visible. улику. И вот он Mother, нашел. you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Может быть, она Let's see if I can find anything else in this room. как раз Лимоном что-нибудь написала? Так, ну давай рассмотрим страницу, что там. The paper's rougher around the writing. The paper's moist here. Very light stain, barely visible. Точно? And the Понюхай. smell reminds me of something. Лимон. Ну, Come on, Louis, понюхай же. think. Ну, господи, что ты лимон не можешь узнать? Детектив. Let's recap. My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book. Мать была в этой She комнате. must have left something Мы behind. нашли редкое издание ее книги. Она должна была She оставить что-то applied a позади. liquid to the book. Она использовала She какую-то must have used the writing жидкость materials. на The страницах quill has been книги. used, but not with regular ink. Мне кажется, он начинает A догадываться. message using invisible ink. I bet she used the limit to leave a message. Now, Да. how do I reveal the message? Какой он тупой. Да, есть такое. Так. Ну, я знаю, что надо нагреть. Лимон надо нагревать. The message is illegible. I have to keep searching. Ну, давай, чувак. Надо лампу какую-нибудь взять. Там, не знаю, свечку, что-нибудь. Ты справишься.
Или вот уголек. Это пепел? Возьми пепел. Вдруг можно пеплом лимон тоже проявить? Я не знаю. Ну, посмотрим. Чё, больше ничего нет? Только Сатурн, пожирающий своего ребенка. Можно выйти на улицу. А почему? Куда нас вид выходит? Куда-то... Нет, красиво, красиво. Возьми лампу. Не хочет лампу. Бутылка. Ничего не сделать. Ничего не сделать. Ну пойдем обратно. Можно применить пепел. Я надеюсь, я ничего сейчас не испорчу. Look, markings on the floor. Точно, там секретный Just a проход. bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Нет. Да ну да. Amber crystals. Ну окей. Так. Давай. У нас есть пепел. Посыпь книгу пеплом. Damn, I'm making a serious mess here. Так, It's no я все good. испортил. Might have worked if the writing had left marks in the paper, but no. There's only traces of lemon. Luckily, I've only put ash on part of the message. Окей. Look, Нет, то же markings on the самое. floor. Отметки на полу, Just a bit но... worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Я отвечаю, лимон нужно нагреть. Прям вот 100%. Я что-то не вижу, да? О! Saint Jerome нет. the Angel. Блин, я думала, это свеча. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Так, ну давай, чувак. Nothing here. I wouldn't mind a nice strong coffee though. Ну я вообще тоже. Никто даже не предложил кофе. Ща. О, свеча. Отлично. Давай, бери ее. Если бы можно было бумажку, да. Мы взяли свечу, зажженную свечу положили в карман. Все в порядке. Я так делаю каждый день. Давай, чувак. Только не подожги книгу, я тебя умоляю. Burnish. Это как бы burn это сжечь. Но я думаю, он понимает, что и не надо поджигать. The heat reveals the message. Let's see what my mother wrote. Where all eyes size you up, you must pass by the Gorgon. Gorgon was the name of Medusa in Greek mythology. On the other hand, where all eyes size you up, I don't get it. Я сейчас тоже не judging понимаю, by о the чем это number of сообщение, paintings оно in очень the manor, странное. could be anywhere. Damn! The message continues, but thanks to me, the rest of the text is unreadable. Great. I hope it wasn't a unique edition or Mother's gonna kill me. Now I better hurry and find that damn Medusa. Нужно найти какую-то медузу Горгона. А еще я испортила часть сообщений. Typical. I'm not hungry. Please give my apologies to all the guests. Sir Holm requests your presence, sir. Well,
I guess I'm just gonna have to wait before going and looking for my Medusa. Tell him I'll be there in a minute. Короче, обидно, надо сказать. Я просто смотрю за таланты, на что они влияют. Да что ты знает. Не, ну в смысле я понимаю, на что они влияют, я потому что я ничего не могу особо сейчас сделать. Так, она иммунна к логике. Слуги. Уязвимы к логике и к вопросам. Это я. Я, естественно, ни к чему не уязвима. Так, этот чувак уязвим к вопросам. Этот к психологии. Господи, я думала, что Бонапарт это вот этот... Окей. Ну что, пойдем. Вроде все тут уже сделала, что могла. Очень жаль, что испортила книгу. If I get a chance, I may have to take a little tour through the rooms of the other guests. Посетить комнату других людей, но это всегда пожалуйста. А можно так? Нет, нельзя. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Piaggi. Он итальянец. Тут он есть? Ну, в общем, нет, я не могу сейчас в чужую комнату зайти. Могу, посмотрите. Let no one disturb me. I'm busy. Too bad. I'll see him later. Так, ладно, кто тут у нас еще есть? Так, девушка в корсете, она прямо возле лестницы, это я помню. А тут кто? Кардинал Пьяджи. Его нет дома. Никого нет. Обидно? Ладно. И ее нет. Might be better to take a different stairway. Ишь какой. That must be the door to the room of the soldier I saw in my vision. Наполеон. Нет, не могу. Как жаль, что нельзя вломиться в комнату Бонапарта, да? И к этому нельзя. Что ж такое? Опа. О, я нашла какой-то ключ. Полукруг. Слушайте, дайте сбегу в комнату. Это не от коробки, которая была в комнате какая-то. Там было что-то про отметины в виде круга возле ключа. Сейчас надо проверить. Might be better to take a different stairway. Да-да-да. Это кто? Duke Manuel Godoy. А, какой-то дюк. Я не могу. Прикиньте, я не могу посетить свою комнату. Безобразие. Ну окей, потом. Вечерком. Интересно, сколько стоит такое поместье? Ой, бедняжка. Excuse me, Monsieur de Richet. I really need to talk to you. Is this about last night? No, that was just a misunderstanding. I'm sure it was a little bit my fault too. There's no excuse for that man's horrible behavior. You ought to tell Sir Home. Look, the only thing that I care about is that I've lost something precious. О, она I'm not потеряла worried свою about брошку. Jacques Peru. У меня есть она, забирай.
You didn't happen to lose this, did you? Where did you find it? На полу. In the small salon. It's the only reminder I have of my beloved sister. I thought that swine stole it from me. You're her Она думала, son, что тот солдат Sarah de украл у нее Richet's эту son. брошь. Yes, why? Last night, I found out that your mother was on the island. What are you doing here? Так, ну я... Ну, можно... Она спрашивает, почему я здесь, можно признать, что наша My mother мать came here to do пропала. business with Lord Mortimer, but she seems to have gone missing. Да, она So I'm пришла... here to find her. I know your заниматься делами с mother Мортимером, very пропала. well. Она знает хорошо мою мать? Что? Почему? Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you. Oh, I wouldn't say nursed. No. I remember her stare, cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What do you mean? You can ask her when you see her. Huh, she's getting more and more agitated. Так, тут что-то не так. Давай. And next you're going to tell me my mother's also responsible for that scar on your head? My heart stopped twice during the operation. I lost my memory for 6 months. You obviously have no idea of the abuse your mother inflicted on Я me. сейчас переведу. There Они must be some говорят. kind of mistake. My only mistake was ever meeting your mother. She's able to describe every detail without hesitation or getting flustered. It's becoming difficult not to believe the poor girl. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? Окей, то есть она, в общем, плохие вещи про нашу мать сказала. Ну, давай вот это. Elizabeth. Нет. Окей. Confiding in me might ease your burden. Let me relieve Она you of some сказала, of your что мать suffering. издевалась над ней в детстве. Relieve me? Наша мать. Do you even hear yourself? И что вот эти все шрамы, это Do тоже you вина really матери. think that by confiding in my torturer's son, I will be healed as if by magic? That it will bring my smile back? Or let me sleep at night? Look, you don't seem like a bad person. And I'm sorry you have to find out your mother's true colors like this. But I'm not going to pity you. Everybody has their cross to bear. I know your little game. You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. The only thing you're interested in is finding out about your mother. Don't say that. Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? Mother, father. Можно про сестру Haven't you got a сказать. sister? Это брошь была ее Yes. сестры. I'm sure she loves you with all her heart. She's the only one who cares about me. I would have put an end to it all by now if it weren't for her. Фу. Since you insist, I'll tell you how I met your mother. Сейчас нам расскажет про Thanks for мать. trusting me. You see, before I was born, my mother often suffered from hallucinations and fits of anger. Soon people could barely recognize her. She became a completely different Так, person. ее мать, судя по всему, So немного my сошла father с ума. spent an enormous amount of money paying for the best doctors, Ее отец потратил but кучу none денег of на them were able to на cure докторов, her. но никто не мог ее The вылечить. last resort was to call a priest. Поэтому последним выходом было So, позвать Is that what your father священника. did? No, Но he отец этого went to не an сделал. expert in the occult. Ah, Он вызвал my mother. оккультиста. Her reputation already extended beyond our borders. была My mother's классная fit stopped at репутация. my birth, and Sarah de Richet concluded that the evil had passed into me. Not only did it encourage her to stay, but she took the opportunity to advise my father to separate me from the rest of my family. That's how I was declared stillborn. My fate was decided that very day. It would coincide with my mother's frequent trips to America. I had my first fit when I was 3. Сейчас That's расскажу. when your mother began her experiments to rid me of the evil inside. I understand how you feel, but I know my mother. I'm sure she had her reasons, even if it seems difficult to believe. Everything she put me through was all for nothing. My whole life was ruined for nothing.
So what brings you here then? My father used to know Sir Holm. He offered to introduce me to the world's leading authority in the occult. Lord Mortimer. He was my last hope. Until I found out he had also invited your mother. It's got to be a coincidence. I don't believe for a second she's come here for you. You can't change my mind about this, Louis. My days are numbered, and I know it. Aww. Короче, проблемы ее матери прекратились, когда она родилась, поэтому его мать решила, что она оккультист, она решила, что злые силы пересели семьей, и начались все беды этой девушки. Ее объявили мертворожденной, чтобы разлучить ее с семьей, и вообще, короче, все плохо. Теперь она думает, что ее специально позвали на этот остров вместе с его матерью, чтобы она ее убила или что, не знаю, она сказала, что ей не сочтены. Короче, все очень запутано, ничего не понятно, но очень интересно. Так, что тут у нас? Туда нельзя. Привет, чувак. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Расскажи-ка нам о Мортимере. I would like to speak about your master, Lord Mortimer. Do please excuse me, sir, but I shall make no comment about my Он не master. будет отпускать никаких Is there комментариев по anything поводу else своего that sir хозяина. would like to know? Ишь какой. Окей, расскажи мне что-нибудь о гостях. What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say Это он nothing тоже не about скажет. Lord Mortimer's guests, sir. Perhaps sir would like to know something else? Ну расскажи тогда про поместье. Что находится на первом What's on the этаже? first floor? The first floor is reserved for guests, sir. Первый этаж для That is where гостей. sir will find his private rooms. Там, где The main находятся их corridor комнаты. leads around the building. 3 stairways will enable sir to return to the ground floor. It is also from there that sir will be able to reach the second floor. Thank you very much. Anything Это else, не sir? первый этаж, это второй этаж. А первый этаж у них это называется ground floor. Окей, что на первом этаже? Yes. Can you briefly describe the ground floor, please? Very well, sir. On the ground floor, there are mainly living rooms. В основном Sir гостиная. finds himself at present in the grand hall. Сейчас мы находимся в From the главном grand холле. hall, Sir can access, on one side, С одной стороны the есть small маленький salon, салон, where the guests like to relax with a good book. где можно From почитать there, хорошие книжки. Sir can access the conference Также room, есть which is closed at present конференционная for комната. preparations. That is where Она Lord сейчас Mortimer закрыта. likes to gather all of his guests for Ну, это там, talks. где лорд Мортимер From the будет other общаться с side of the гостями. grand hall, Sir may access the dining Еще room. здесь есть That is столовая. where Sir's meals will be Ну, served. естественно, где можно поесть. From the dining room, Sir may benefit from an exceptional view overlooking the island. Еще It is also the best way to access the portrait еще есть gallery, картинная where a large галерея. part of Lord Mortimer's works are exhibited. And in the gallery, Sir will also А find еще access из to галереи the можно garden. выйти в сад. But Прекрасно. Sir may be reassured the building is accessible on both То sides, есть мы можем выйти so в that it сад. surrounds the garden in Гулять. question. So, Sir should not find cause to worry. No one has ever gotten lost. Никто еще не Except for my потерялся. mother. Ну да, Has кроме моей Sir матери. another question? Так, а что у нас на третьем этаже? Yes. What can I find on the second floor? That floor is strictly reserved for Lord Mortimer, sir. А, это In the чистый этаж west лорда wing on Мортимера. the second floor are his private В chambers. In западном the крыле east wing его are the rooms комнаты, reserved for Lord Mortimer's personal guests. в восточном крыле At the комната moment, для его these rooms special are reserved гостей. for Sir Holm, sir. But Сейчас only это для authorized мистера guests Холма. may access that area. Короче, надо Does быть Sir have any крутым more гостем, чтобы туда questions? тебе дали доступ. Соответственно, я не крутой гость. Так, а на улицу можно выйти? What is outside on the island exactly? Lord Mortimer has made a point of keeping the main part of the island in its natural state, sir. For security reasons, only the wharves and the gardens are accessible to guests. Короче, особо If Sir would по... like to walk along the wharves, he has only to follow the pathway used upon his arrival. Короче, особо за If he would пределами like to поместья не walk in the погулять, только interior вот по gardens саду of the manor, и... I would advise в том Sir месте, to куда мы pass прибыли. through the portrait gallery. May I help Sir in any other way? Да нет, наверное. В общем, я у тебя все спросила.
Так, а ты можешь мне помочь? As I was Я unable понимаю, to о bring чём. my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Так, Golden эликсир, вода, Эмбер, манускрипт. Нет, тут видишь, про мёд ничего нет, но есть зато другие. А я даже не знаю, что лучше. Как бы, то есть я пока ничего особо не использовала. У меня вот эликсира мало. У тебя есть эликсир? You wouldn't have a little golden elixir I could use, would you? Oh, unfortunately, Oh, sir, yes. I have orders not to give any of that medicine to any of Lord Mortimer's guests. Ему нельзя Some их guests отдавать. are Видишь, here какой? to follow a very strict treatment. Mixing or combining certain substances would be dangerous for sir. Это не... Да, это не для употребления. Он сказал, что всякие эликсиры могут быть опасны для тополя. Я That's говорю, что я не буду это fine. I have употреблять. no intention of swallowing this remedy. You see, I generally Нагло use it вру to в put the глаза shine просто. back on my shoes. But maybe you'd rather I ask permission from Lord Mortimer. Where is he? I'd like to tell him about my shoe problem. Sir need do nothing of the sort. There is no reason to disturb Lord Mortimer with this small matter. As you wish. Here you are, sir. I hope sir will have enough with one bottle, as I haven't any more. Oh, I'll make do. It's good of you to get this much. May I do anything Он ему else запудрил for мозги и sir? сказал, что ему нужен эликсир, чтобы чистить его обувь. Прекрасно. Так, вот что у нас... Нет! What's that Я book you're промахнулась. hiding in your jacket? Ну ладно. The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir, and I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. Книжка I took повреждена, он it не to хочет мне ее restore. давать. Ну давай. Да, я заставлю поверить, что это моя книжка. Давай сюда. Hang on, but it's mine. Beg pardon, sir? It's my book. I'm telling you, it's my book. With all due respect, sir, I hope sir will understand that I have doubts. You see, I found it in Lord Он не Mortimer's верит, что library. это моя книжка. Он нашел There you are, ее then. в библиотеке exactly where I лорда left it. Мортимера. I am quite put out, sir. I don't know what to say. In that Ишь, какой case, I suggest недоверчивый. you say Давай сюда. nothing and hand it over. But I... Now. But, sir, I... Very well, sir. Here you are. May sir take good care of it. It is damaged. Наш And you персонаж может damaged it as немножко well? туговат, зато он это Bravo. умеет очень хорошо. Bravo. No, I Шутки didn't do делать. anything. It wasn't me, sir. Say pardon. Pardon me, sir. Very good. There were some other things I wanted to go over with you. Так, у тебя есть какая-то кармелитовая A вода? little Carmelite water would do me a lot of good. Could you find me some, please? Oh, the tonics are under lock and key, sir. Lord Mortimer only allows access to them in cases of Все emergency. заперто и нельзя... Блин, у меня нету этого. А я не могу выпить. О, могу. Смотрите-ка. Опа. А, нет. Ничего не могу сделать. Так, а что насчет каких-то дьявольских напоев? I still haven't quite recovered after that boat crossing. Would you happen to have any devil's thorn by any chance? I am sorry, sir, but the devil's thorn may be just a plant, but it is also a powerful psychotropic drug that causes undesirable diuretic effects. Он I тоже would не... advise Естественно, against ничего sir давать не taking хочет. any. Я не могу взять, потому что у меня все заблокировано и недостаточно умна. Так, а что насчет My good fellow, янтаря? would you have any amber available? I would, but unfortunately I don't Ну, think I am конечно, authorized to он give тоже не it может out, его sir. дать. I believe it is a Это слишком precious драгоценный stone. камень. Ну, просто не хватает, да? А я могу еще выпить этого меда. Well, no Давай. point in lying, you know. I know full well you haven't got any. I would never think of lying, sir. I don't believe I am authorized to give it away. That is all. Amber? Here? I'd be surprised. Yet I assure you, sir, No, you're pulling my leg. I don't believe you. I wouldn't dare to joke with sir. Yeah, sure. You're just leading me on. I dare you to show it Он to его me берет на if you понт, really говорит, have я не some. верю, что у тебя Well, есть янтарь. then, sir, here is a А тут piece. говорит, есть. Он говорит, нет. Ah, лжешь. right. Well, I'm impressed. Can you lend it to me for a minute? Of course, sir. Here,
Ну и все, Wow, короче, I отобрали. can hardly believe it. Well, I have other questions. Of course, sir. But, sir, I believe you haven't given me back the amber, sir. What? What amber? The piece I gave to sir. No, I don't know what you're talking about. You really ought to look after your things. It can't be easy to come across amber in these Теперь он parts. хочет свой инвентарь обратно, а этот чувак говорит, я не знаю, о каком инвентаре идет речь. Does sir desire anything else? Вот это чувак. Ну вообще просто. Ну типа все. Так, мне надо напомнить еще раз, что делает. Это понятно, мед. Вот это тоже понятно. Это в диалоге. Все, поняла. Так, надо выпить эликсир. Теперь я больше не изнеждена. Пока что. Вообще, я, конечно, здесь вчера вроде бы и так все нашла, но мало ли. Вдруг что-то осталось. Мне жалко это прислугу. Мне тоже, боже мой, ну его просто затроллил. Практически заабьюзил. Слуга всего лишь выполнял свои приказы. Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Чувак себя ослепил. Ну, бывает. Так, это тут опять какая-то веселая картина. Мне, я так понимаю, туда? Это библиотека? Нет. Весь мать чата пользуется. Да! Это передается по наследству. Очевидно. Это столовая. Dear friends, I bid you welcome. I hope the night Ничего was себе, not тут too столовая, short. она прямо на открытом воздухе. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during the Интересно, он смывает Johann косметику? Christoph von Ночью. Wurner, Minister of Religious Affairs and Так, close какой-то новый aide чувак of Frederick приехал. William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Он еще не Revolutionary Army, and Jacques Peroux, French Ну, Revolutionary этого чувака мы Tribunal уже знаем. Judge. Мы уже ему врезали. Unfortunately, Он my не friends, арбузер. Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be Не with знаю, us сейчас он вел later. себя не очень So, хорошо. let us begin. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? Я не чувствую, если Мортимер вообще... Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served О every day нет, at the я King's пропустила opportunity. I am delighted to hear it. Volner and Piaggi seem to be getting along well. Эти My чуваки dear хорошо ладят. Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better too as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But Я буду London делать is чай. much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. Господи. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity, typically Почему говоришь, French. что я Was пропустила down, какую-то isn't opportunity? it? Я ничего же не могу делать. Absolutely. If I'm not Я просто очень mistaken, this is not невнимательная. Lord Mortimer's favourite wine, it is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say.
You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. Так, он починил какой-то приют, и она очень благодарна. Что с ним? Она что, хочет заплакать? It's the first time I've ever seen her so moved. Just mention that orphanage broke right through Emily's hard shell. Видимо, она очень тронута. Мне кажется, она вспотела. Is everything all right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. А чё она в одном и том же платье вечером и утром? Так, давай познакомимся с этим новым чуваком. My lord, I only know the prestige of your name. Might I have the honor of getting to know you a little better? Да, давай познакомимся You поближе. are Monsieur Louis Moras de Richet. de Richet. De Richet. A name with a nobiliary particle. Are you descended from a noble line? Нет, я не королевской крови. Ну, I am ладно. just a simple French citizen. Really? Oh, you seem nothing like a commoner. Especially compared to that wretch over there sharing our meal. Что-то Наполеон как-то не Have похож you на any Наполеона. information on this Napoleon? Давайте поговорим о He's certainly Наполеоне. well connected in high places. Surprising. No one appears to know him. No one knows me, and yet here I am. Quite so. Monsieur de Richet, it would seem we have common interests. Could we speak in private, please? Он хочет приватного разговора с нами. Интересно. Ну, давай поговорим. Lord Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement. Stay composed, Louis. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the Так, project наша мать on пообещала ему behalf какие-то of your пушки, и mother. теперь он хочет, чтобы мы You ему их must дали. know that I am deeply sorry about their disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that Мы, you естественно, ничего could о этих replace пушках your не знаем, mother поэтому... during her absence. Поэтому вот так. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count on you among my allies. Well, of course. Люблю And for конфронтации. that, Они I напряжены, have но a так little интересно. question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. Короче, мы должны ему 200 пушек. У меня ничего нету про пушки. Я не знаю, нет, я как бы ничего не в курсе про Surely пушки. such an amount will buy twice as many cannons. Don't try to pull a fast one on me. We're both young, but we are not naive. Please don't Да, be я молод, но я не offended. I наивен. just wanted to make sure you knew what И you не were арбузы. talking about. And I am reassured. I have one last question I would like to pose to you. Ну, это же я правильно We ответила. don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share the same vision Нам for the хочет future of спросить, France. разделяя его взгляды Given на the будущее hard times Франции. that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? Так, а можно вот так вот по-быстрому принять эту штуку и I ответить, think что what France Франции is нужен lacking лидер? today is a truly strong leader ready to govern her. Да, Someone нужен who will restore her хороший luster, предводитель. who will propel her forward so once again she becomes a proud nation respected by all. A man capable of Поднимет both Францию с rebuilding the колен. country from the inside and, at the same time, developing exterior relations. Someone with a vision, I think. Короче, The нам right нужен person Наполеон. still remains to be found. You're right, my friend. I hear your words and I agree. Monsieur de Richet, I am reassured. I am very happy to have met you. О, он Lord очень счастлив, что Mortimer он нас was right встретил. to У нас put his теперь есть trust новый in друг. you. I hope to work with you in the very near future. I would like to thank you for your support by offering you this humble little gift. О, книжечка. Reflections on the Revolution in France. Mr. Bonaparte, I thank you for this gesture, and please know that I too
am delighted to have met you. Спасибо. My friends, Чё куплено? Вот I эта would игра like не to say a понравилась. few Прикольная words, игра. please. I would like to thank Lord Mortimer and you, Sir Holm, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. А где Лорд Мортимер? The last Мне time I кажется, это came очень to this подозрительно, place, что его нет. Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. Он And it is помог его imminently clear компании. that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. Помог он стать So let президентом. us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. Слушайте, вот не удивлюсь, если I сейчас trust you shall кто-нибудь not be траванет. disappointed, Mr. Washington. Вот всегда так, знаете, Right, в играх, we shall фильмах meet кто-нибудь again толкает tomorrow. речь, они пьют, All и the кто-нибудь guests will be травится. present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to Но вроде keep нет, you никто не amused. траванулся. Все в порядке. Дипломатесса. А то прям вообще в крови, понимаешь? Так, я что-то... Я пыталась зайти к Наполеону, у него было закрыто. Так, я что-то не так сделала, но в принципе вроде как неплохо. Это конец первой главы, хорошо. 4-й уровень. Так, что мы можем вкачнуть? Оккультизм. Questioning. Умение задавать вопросы. Этикет. Вот этикет не помешает. Эрудицию не могу прокачать. Вот этикет можно, он периодически нужен был. Вот так вот мы сделаем. Вот это что? И логика, оккультизм. Давайте одну очку в логику и одну сюда. Вот так вот. Если конец первой главы, на самом деле, наверное, тоже закончу. Что-то я устала смотреть. Пока не похоже, что это конец первой главы. Я не знаю, обозначается это как-то или нет. Alright, let's recap. Before dinner, I was going to investigate my mother's message. Так, перед ужином я собирался Gotta find a place расследовать where сообщение all своей eyes матери. size you up. И типа ничего не сделал, потому что я испортила сообщение. Так, психология, политика. Вот можно взять политику. А я могу только одну взять. Вот я возьму политику. Так, мне нужно найти место, про которое говорила мать. Она говорила что-то про медузу. Сейчас просто поищем что-нибудь с медузой связанное. А можно спрыгнуть вниз? Просто взять, спрыгнуть и покончить со всем. Нет, нельзя. Там же было написано эпизод 1. А я не вижу. Тут нигде пока не написано, что это эпизод 2. Может, я, конечно, что-то пропустила? О. Привет, чувак. Well, Your Eminence, do you still have any room left? Ah, my son, the sin of gluttony is the most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. von Wollner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes, I noticed that Your Eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son. This isn't my first invitation to Lord Mortimer. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. Ah, I adapt quickly to local customs. It's
what I was taught. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Спрашивают, есть ли у меня какие-то Alas, новости still про nothing, мою мать. Your А я Eminence. говорю, что But нет. I still haven't been able to meet Но я до сих Lord пор не Mortimer. встретился с лордом Do not Мортимером. worry. It is typical of him. What can I say? А он говорит, что это очень Lord типично для Mortimer лорда is a Мортимера. very busy man. Он очень I занятой should человек. think you are beginning to worry. Он думает, что мы начинаем волноваться из-за Мортимера. Я скажу, что To нет. tell you the truth, not really. You are Не right. хочу признаваться. Be positive. Perhaps Sarah is in the company of Lord Mortimer, and they will both turn up shortly. But while I have you with me, I have a question for you. Go ahead, Louis. What Так, can у I меня do for есть you? вопрос. Вот эта вот фраза «все глаза», что-то там во весь рост. Что это вообще If I said означает? to you, where all eyes size you up, would it mean anything to you? I don't know if it's the place you're looking for, Louis, but it makes me think of the portrait gallery. There's a gallery here? Can you tell me where to find it, please? Of course. Нам надо в Just портрет go through the галерею. door. Возможно, там есть It will что-нибудь lead связанное с into the медузой. library. Continue all the way through, and you'll end До up in конца the эпизода gallery. еще 30. You'll see it, Отлично. Louis. Минут When you 30, get и тогда there, как раз you'll know. закончим. Thank you very much, Your Eminence. On that last word, then I shall leave you to fight your demons. See you later, Your Eminence. Так, See нам you надо later, идти в портретную галерею. Возможно, там есть что-то связанное с... Так, я сейчас кое-что проверю на секунду. Так. Но мы туда не торопимся. Как бы есть. О, картина еды, Dining on никакой ham. расчлененки. Well, that's very appetizing. Это же то же самое, нет? Просто как бы кусок из сюрприза. Это она же, но... Нет, это не она же, но очень похоже. Господи. Какая-то женщина с голой грудью плеткой. Нормально. The lock is surrounded by a triple circle. Так, как? Тройной... У меня нету ключа. Но надо запомнить, что 3 круга это здесь. Такс. Что тут у нас? Ничего. Еще одна шкатулка. Мне надо вот этот навык получить. Так, а что это за ключ? Можно его как-то рассмотреть? Нет? А ты сюда не подходишь? The lock is surrounded by a triple circle. Нет, у меня нет ключа. Окей. Какие-то записочки? Нет, это салфетка. Так, я могу отсюда выйти, но надо походить еще, исследовать. Вообще я слышала, что для кухонь и столовых не советуют использовать красный цвет, потому что он пробуждает аппетит. И, типа можно переесть и растолстеть. А потом умереть. This painting has caused some debate. Who did Dosi paint? Alcina the fairy or Circe the magician? В общем... Ой. Ой, что-то вообще не аппетитно. Боже. A swine in a salon. Я согласна, это очень It's an odd странная choice of картина decor. для декорации. Мы с этим чуваком одинаково мыслим. Еще нужен навык взлома. Да. Так, нет, не то. Навык взлома это вот этот, походу. Надо как-то до него добраться. Потому что это явно что-то очень полезное. Romney painted Lady Hamilton as Circe.
Отчет большое. Куда здесь только Circe бабочек? preparing wine. What better trap for Ulysses? Discourse on the Method by Descartes. This book changed the way I looked at the world. Какая-то хорошая книжка. The Conversion of Ulysses by Gurs. Circe changing Ulysses' companions into swines. Тут как-то все замешано на свиньях. В этой комнате все о свиньях. Вы заметили? Ulysses and Circe at the table. If I were you, Ulysses, I wouldn't drink the wine. Так, ну, мне кажется, я уже все смотрела. Могу сюда пройти? Могу, пойдем. Что тут у нас? Так, это main hall. Нет. Я хочу попробовать другую дверь, вот ту. Куда она меня приведет? Так, у меня тут появился мой личный слуга, и мне принесли чай. Прекрасно. О боже. Офигеть. Golden elixir. Consume without excess. Дайте я мед приму. А, у меня нет меда. Вот это поворот. А по лестнице я могу взбираться? Нет. Что, вот это библиотека, а? Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Давай прочитаем прямо сейчас, нет? Atrus, the Miller brothers. Короче, какая-то Mother книжка, expressly которую мать forbade запрещала me ему from читать. reading it. О, мед. Медок. Где можно такую библиотеку найти? A few pages out of an old encyclopedia. Ну что, опять это... Стырили странички библиотеки. Так, логика. Представляю, что у меня тут есть. Ну, вроде пока больше ничего. Окей. Нет ничего для навыка взлома. А чё вот туда там спуститься? А как здесь попадать на вот на нижний этаж? То, что надо этой лестницей пользоваться, это же самоубийство, нет? Идеально, да. О, тайная вечеря. Эту картину я знаю. Хоть не стыдно, типа, людям в глаза посмотреть. Where all eyes size you up. Chances are, that's the room my mother spoke of. Да, нам нужна медуза. And she also spoke of a Medusa. Should I go and try to find the creature now? Надо найти картину медузы или что-то типа такого. Так, ну это явно не Allegory медуза. regarding the Declaration of the Rights of Men. That's the least you could say. Какой-то чувак летит на небе. Liberty or Death by Regnault. Свобода или смерть. Well, I'll take liberty, please. But I do understand his choice, even though it seems radical. Ah, a painting by Ingres. Molière dining with Louis XIV. The king's posture is surprising. It's almost as if he's addressing someone in the assembly. Нет, нельзя. Видимо, не сейчас. Может быть, в другой раз. Так, это кто тут у нас? А, ну, в смысле, я знаю, что это Иисус. Я имела в виду, что тут написано. Christ Crucified by Velasquez. Нельзя подойти к записке. Someone's left a note there.
reserved for the Duke of Alquidia. Окей, видимо, он ее купил. Или подарили. Song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain. Ah, François Ier, Receiving the Holy Family. A painting by Raphael. Рафаэль. Этот чувак знает гораздо больше картинок, чем я. Ой, я собрала 4 янтаря, теперь... Да, теперь могу получать. Теперь у меня появилось одно двойное очко. Отлично. Очень приятно. Так, это что? Это очень прикольно. The Fall of Phaeton. Another painting by Rubens. Poor Как много Рубенса. Struck by lightning for borrowing his father's Ой, еще chariot and losing control of amber crystals. The Company by Rembrandt. Пока не вижу ничего похожего на A meeting between Louis XIV and Philippe V. I wonder why Mortimer is particularly fond of this painting. Так. Медок. Нет, это вода. Golden elixir. Эликсир. Надо научиться всеми этими пользоваться. Last Supper by Leonardo da Vinci. The last day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. Это, кстати, прикольная очень штука. Люблю такое. Я вижу медузу, я вижу медузу. Это же голова медузы, нет? О, да. Но мы сначала смотрим комнату. A painting with no name. А это не чувак с... А, это, наверное, сам лорд Мортимер. Отвечаю. Юмор пятиклассника. Опа. Дай. Давай. Honey, I couldn't have hoped for better. Так. Шкатулочка. Блин. Мне нужен навык взлома. Ну давай. Медуза. У меня что, янтарь там? I've got to find out what Mother was trying to do with her. The Medusa. A hero armed with a sword? A hero with a lantern. And the last one holding a shield. I'll stake my life on it. All the statues form a single scene together. The poor devils are about to face the beast. Let's give them a helping hand. Так. Так, тут надо что-то... Может быть, их надо повернуть? Нет? Так, повернем ее. Медуза она что делала? Она взглядом окаменела, правильно? Может быть, если ее повернуть напротив чувака с щитом, а чувак с щитом как бы от нее типа закрывается, то есть ему ничего не угрожает. А вот эти типа ее могут убить. Вот ты стоишь, а ты повернись к медузе. This hero is the only one holding a weapon. Так, можно смотреть It его. seems obvious that he's the one whose job is to cut off her head. Да, он должен. So, sword toward the Medusa. Ну, логично. Так, можно посмотреть. The statue is darker on the right-hand side. It must be often placed towards the fire, which would explain the difference in color. Так, она с одной стороны выцвела, значит ее поворачивали к огню. Ну да. Perfect for the coup de grace. Короче, все как я думала. Надо повернуть его к медузе. Так, к медузе. Так, ну давай посмотрим. Что тут можно? Now, Louis,
It's time to keep a logical mind, as every good scientist should. The aim is to defeat the Medusa, so what can the lantern be for? To light up the Medusa? Hardly likely. Так, поджечь его The нельзя? hero holding the lantern will be easy prey, and the shield will be of no use. To light up the sword? No, that makes no sense. So that leaves the shield. I wonder if the aim is to play with the light. If I turn the shield right, the light would be reflected. То есть его The надо... ray of light will perturb the Medusa and focus her attention on the best protected hero. Pretty smart. But it also means I have to make sure I get the shield position just right. Так, значит, надо повернуть щит к этому чуваку. Тогда он как бы типа заблестит и привлечет внимание Медузы. Давайте подумаем еще о нем. To vanquish the beast, the statues have to be lined up in a specific order. What can this shield be for? To protect its holder? Why not? But in that case, what's the lantern for? Так, понятно. Щит это не чтобы прикрываться им, это чтобы отражать свет и отвлечь Медузу. Nobody said a statue has to have only one use. I wonder if the lantern was to distract the Medusa. This shield can both protect the holder and also reflect the light from the lantern to distract the beast. In other words, I'll have to make an angle of 90 degrees between the lantern and the Medusa by turning the shield to face the sword. If Mortimer's the one who thought of all this stuff, then honestly, he must have a screw loose. Так, Crazy idea, but worth a shot. Надо повернуть его к мечу. Ну, давай к мечу поверни. Чё, нет? Еще рано? Так, вот этот смотрит на Медузу, потому что ему надо ее победить. Этот смотрит на меч. Возможно, вот этого чувака надо еще повернуть к щиту. Нет? Он светит на щит. О, шикарно. И сейчас лампа на него сверху падает. Правильно, это идет. Ничего себе. Ого. For Pete's sake, Emily, you scared the pants off me. Don't ever do that again. Well, keep your nose out of my business then. I don't know what you're talking about. Stop fooling around and tell me what you're doing here. Так, что я здесь делаю? Можно честно ответить, можно пошутить, можно задать ей встречный вопрос. Давай зададим встречный вопрос. So tell me what you're doing here. Yeah, just like me. Probably, but I asked the question first. Well then, we'll pretend you haven't asked me yet. What about a little gallantry, Louis? Come on, I'm listening. What are you doing here? Так, что я здесь делаю? А у меня есть этикет, нет? Нет, недостаточно. Проклятие. Мне недостаточно баллов. Так, фигня вопрос. Сначала вы. Since you insist, Duchess, gallantry obliges this. Ladies first. You just won't give in, will you? I'm sorry, madam. It isn't in my nature. Да, но well, расскажи, no что ты matter. делаешь. I'll tolerate your presence this one time. Now, since you're here, make yourself useful. Look around on your side. I'll do the same on mine. And if you find anything of interest, let me know. Oh yeah, in your dreams. At your service, madam. Она что-то ищет. Вазочка. Ну, типа, симпатичная. Но я ничего не умею читать, поэтому я ничего читать не буду. Это что, золотое руно? A golden fleece. It's freezing. Hurry up.
Она замерзает? Ну... Cold? You want a rug? It'll warm you up. I wouldn't be caught dead in that horrible thing. That's a pity. The gold color brings out your eyes. And your flattery brings out your Покажу ей надеть boorishness. это самое руно на плечи. Какой он едкий. Мне An нравится. unofficial gospel? You'd be more likely to find this kind of book at the Vatican. Nothing special. The library at Buckingham has 3. Так, это я не могу сделать. How did the English manage to get their hands on them? When Да, someone как- wants to attract the attention of the world's leading power, somehow the gifts just pour in. You wouldn't have gone to the Vatican recently, would you? Are you calling me a thief? Certainly not. Never entered my mind. Конечно же нет, вы не воровка, вы тут просто так тусите. Так, это что? Mortimer is the author of this work. He Книжечка, talks about his passion for art. монета. Тут нигде нет, там наверху меда, янтаря. Нету. Ну ладно. И... I found an это amazing ring. ошейник? And there's А, an кольцо. inscription engraved on it. Давайте пошутим и типа сделаем Emily, предложение. when I see that ring, I can no longer hold back my feelings for you. Oh, stop it. You're being ridiculous. What do you mean? I was just about to get down on one knee. Ну это же шутка. Она не впечатлена. Так, с ней можно поговорить, но это мы сейчас сделаем чуток. Ну ладно, давай сейчас. Carry on searching. Я не могу пройти. Кто-то отрастил слишком большой. Guess what I found? The Holy Grail. Older than that. A piece of Noah's Ark. Not that old. This could go on for hours. Just tell me. Caesar's laurel wreath. Лавровый венец. Можно примерить. Это, правда, немного странно, но Stop! Don't put окей. your grubby fat fingers on Do you it. find my fingers fat? At least put on some gloves. Please note, my fingers are slim. You were going to leave marks. My God, what an amateur. Many a harpsichord players would love to have sexy fingers like mine. Tell me where you took your infiltration classes so I can have your tutor executed. Let's compare hands then. We'll soon see whose fingers are fattest. No, I'm not going to compare hands with you. Let's just keep going. Bad loser. Этот чувак так мало знает о женщинах. Well, looks like a pamphlet on different political regimes, written by Mortimer himself. Это не записка какая-нибудь, которую можно прочитать, да? Нет. Нет. Просто книга. Это поди какой-нибудь меч короля Артура, не? You should see this sword, Emily. It's magnificent. I'm busy. Describe it to me. This Можно weapon оценить is его. typically French, quite old, Французский, undoubtedly старый. goes back to the Crusades. Времена If it крестовых is a true походов. damask sword, it's worth more than a kingdom. Дамасская сталь. Не, ну... Жанна Дарк, что ли? It really does look like Joan of Arc's sword. The famous Maid of Orleans. One of your favorite historical heroines. You bet. Given the number of English butts she kicked. And we all know where that got her. Психологическую травму. When Да. you finished playing, maybe you can help me search the place? Теперь он думает, что у него жирные пальцы. A fragment of amber. А я могу туда ведь? Нет, я хотела внутрь зайти. Here's something interesting. A manor in Maine, hundreds of acres of land in Catalonia, properties in Shanghai. Incredible. Some of these deeds are over 600 years old, and all signed by the hand of Mortimer. I wonder if that's what inspired my mother's attention. Он How come вампир. all these documents have Mortimer's Мортимер signature on вампир. them? Я Do you отвечаю. think all these properties really belong to him?
Нет, там нет нескольких. Он бессмертен, он это фальсификация, он вор. Можно их See проанализировать. those fine scratches around the words? Yes, and? The ink barely spreads on the paper. It spreads exactly the same way on the signature. The deed was written using the same ink. If it is a fake, then it's a professional job. Короче, это точно не подделка. Ну, значит, он бессмертен. Maybe Mortimer is immortal or capable of living for a very long time, like Methuselah. A first smile. Careful. Keep that up and soon you'll end up laughing. Carry on sprouting inanities like that, and indeed I might. These documents are intriguing, but do you really think that's what attracted your mother's attention here? And how do you know my mother was interested in this room? I didn't know, I just supposed she was. And you just confirmed it. So, do you think she found what she came for? I don't know. She was obsessed with Mortimer, and I must confess, these property deeds are troubling. If that's the case, why would she have left them? Once again, I don't know. We'll have to ask her when we find her. And what's your take? Так, можно спросить, что он думает о коллекции. Так, почему он все это скрывает и как он это все получил. Ну давай, How как он это did все Lord получил? Mortimer get all this? It's just crazy. Там столько вещей, где он все это Connections, взял? money, or a well-kept family treasure passed on from generation to generation. Да ну прям, Who это не knows? наследство. That would mean some of Mortimer's ancestors lived before Jesus was born. I wonder why my mother didn't make it clear what she was interested in here. She didn't have time to write it down, or maybe she wasn't sure of what she was looking for. Or she wanted to protect her discoveries. It's disturbing. You'll just have to search the rest of the room. Maybe you'll find something. Да, давай еще поищем. Так, я хочу от нее отойти, попробовать пройти вот туда. Туда можно пройти? Ощущение, что нет. Ну окей. Нет, так нет. Тут что-то на столе было. What is that you found? A cameo pendant. What's going on? Nothing. For crying out loud, Emily, you lunged for that jewel like your life depended on it. Tell me what this is about. No. We just met, Louis. I like you, but I can't just suddenly open myself up like a book to you. Она нам не доверяет. Listen, Emily. It seems pretty obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling Mortimer's cellar. Stop all the clever evasions and just trust me. And why the hell should I place my trust in you, Louis? О, сейчас мы будем заставлять нам верить. А у меня нету очков. Так, можно выпить эликсир, вот эта штука. Я могу вот это ответить. Что я не хочу тебе When are you навредить. going to understand that I just want to help you? What do you expect? That I'll fall into your arms and say yes to everything you want? What are you talking about? I'm only asking you to trust me a little. If only on principle, as a member of the Golden Order, for example. I'll admit you are fairly reliable. That's it? I was expecting more. Well, I'm prepared to trust you when it comes to choosing a French cheese, but I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily! I'm only trying to help you. Stop needing to gain something all the time. Because you think I need help? Just like everyone. You have your strengths and your weaknesses. And there's no use pretending otherwise. Ha! And I bet you found out where I'm weak, haven't you? Ну, вообще, да, я знаю твои слабости. В психологии можно проанализировать ее характер. Прям сейчас. Так, а если я приму вот эту штуку, она же что-то там делает бесплатным. Нет? Дисплей. Во, следующее применение скилла бесплатно. То есть я сейчас ничего не заплачу, правильно? Да. Pragmatic, intelligent, sure of herself. Her only weak spot is her difficulty talking about herself. I don't know much about your past, but I'm guessing you had to get by on your own for much of your life. It might have closed you off, and that can be a disadvantage. It might be time for you to open up and risk a little trust. Not every man you meet wants to hurt you. Yes, you may be right.
I might have some weaknesses, but I don't need your help to overcome them. And I'm simply not contemplating collaborating with anyone at this time. Do you understand? Так, она сейчас пока не хочет ни с кем типа связываться. Так, тут можно на нее надавить, но мне кажется, не надо на нее давить. Можно сказать, что да, наше сотрудничество все равно не будет долгим. I don't see us as partners for life. You won't owe me anything, you know. It doesn't commit you to anything after all. All right, you've gone to a lot of trouble. You deserve an answer. I already have a work partner. У нее уже есть партнер. I know my weaknesses. I don't doubt that your abilities will be of use to me. But I already have all that, thanks to my teammate. Is there any chance you might tell me who he is? No, I've already said too much. Consider yourself lucky I've even given you this much. It's extremely rare, believe me. Come on, don't stop now that you've come this far. You know that eventually I'll end up making you talk. Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. Так, You're кто a её gambler. партнер? So, your partner is... Так, у меня ничего нет. Подожди, а если я приму вот эту штуку опять? И я могу вспомнить, как она была... Какой на нее эффект произвела вот та вот брошь. Your sister. She's your partner. She's the one you're looking for. Well, I am impressed. How the devil did you guess I had a sister? Virtually no one even knows. When it comes to getting results, you are very good, I grant you that. You deserve to know why the sight of the cameo pendant affected me so strongly. I thought it belonged to Emma, my twin sister. О, у нее сестра-близнец. Now I get why you said you had a memory for two. Yes, you can't imagine to what extent though. As children, everyone got us mixed up. So one day we decided to play along. Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emma. Emily Hillsborough, the woman with two faces. Clever. But isn't it complicated? How do you make it work? One of us has no existence in the outside world. We share everything. First for one, then for the other. We dress the same, wear the same makeup, we speak the same. We've learned to act as one. When we accept a mission, we both turn up. This time, though, she went ahead, and I was meant to wait for her on the mainland. She was meant to meet Sir Home and bring back the details, so we could work out who would follow up. And there was a problem? She was supposed to return from Mortimer's 1 week ago. The boat turned up Её at сестра Plymouth, пропала. but alas, no trace of my Она sister. приплыла сюда. Instead, a sailor passed me a И message она её from больше не home, видела. notifying me of her sudden disappearance. So, my mother and your sister go missing just a few days apart. That's strange. Maybe their disappearances are linked. It's clearly a possibility, but up to now I haven't found a trace of either of them. None of this is very reassuring. By the way, Louis, now that you are in on the Она ищет secret, свою you are сестру. obliged to keep it to yourself. Тайну семьи Or сестер. you Да will вообще сплошные pay сестры very здесь. dearly. Don't worry. Your secret is safe with me. Так, нам никому нельзя It's рассказывать time про to её leave. сестру. Ну, в общем, окей. Ну, не про сестру, не про то, что она тут копалась. So, what do you think of our first adventure? I must admit, it has been fun by your side. Same here. Oh, she's been drinking too much again. Louis, I need to Ничего talk to you себе. right now. Good evening, Elizabeth. Вот это Actually, this is not a good time. I'm begging you, please don't leave me alone. Для 18 века, а? I'll be waiting for you in your room, but don't be late. Ничего себе. А это будет в моей комнате. Так подождите. Слишком много I'm женщин sure there was сразу. a certain je ne sais quoi between us. Louis, we need to talk now. Otherwise, it'll be too late. Looks like Elizabeth really needs me, but if I start talking to her, for sure Emily won't wait for me. What should I do?
Так, либо с ней поговорить, либо пойти с Эмили. Что-то я даже не знаю. Ну давай пойдем с Элизабет, потому что, ну как бы, ну с ней Sorry, чуть не Emily, так. but I can't leave Elizabeth like this. All right, Elizabeth. How can I help? Thank you. Come on, follow me. Well, Elizabeth, Где what was so взялась эта urgent? татуировка? For Сама God's сделала? sakes, what happened in here? Ого. Что это за оккультные I символы? really need to talk to you, Louis, right now. Does Lord Mortimer know the mess you've made of your room? Listen to me, damn it! My days are numbered. Elizabeth, I don't know if it's about my mother again, but I'm telling you, you've nothing to be afraid of. She didn't come here for you. Да I откуда ты saw her знаешь? Saw who? You saw my mother? Она When? видела нашу мать. just last night. I Прошлой went out to ночью. walk along the cliff top and I saw her in the distance. She tried to hide right away, but I'm sure it was her. Are you saying you recognized my mother in the middle of the night while she was hiding? Yes, Louis, I know it was her. You just said she was far away, right? In the middle of the night. Ночью And the далеко, но она exterior уверена, of the что это island была isn't мать. exactly well lit. Listen, I'm telling you it was her. Нет, 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 я не успеваю. Did you talk to each other? No, Я she не was держала far мышку away. в руке. I didn't make any noise and then she was gone. Have you told anyone you've seen her? Sir Holm? Mortimer? You don't understand. It's her. She's here. Yes, I understand. No, you're not listening. The moment I saw her, I was overcome by spasms. She's here. I'm telling you, it was her. Окей. Yes. Не надо так кричать. I need something to calm me down. Она все эти бутылки выпила. Многовато. Так. Ну давай выпьем один I'll раз. drink with you, but let's go easy on it, okay? Может быть, это поможет ей успокоиться. Вообще, я до сих пор изнемождена. Мне надо эликсира принять. I don't know where she gets her rot gut from, but frankly, it's disgusting. You know, Louis, when I came here, it was in the hope of getting help. Можно вот в середине диалога принять, да? I've only just Спасибо. now realized that I've been drawn here into a trap. Она считает, что Whoa. здесь для нее устроили ловушку. Alcohol's Блин, я так и знала, что не gone to надо my пить. head. Не, я больше не буду. Here, the condemned's last drink. Нет, я не буду. Elizabeth, alcohol never solves anything. I'm gonna stop now. Listen up. You want to know what your mother was capable of, right? You want to know the reason why. Well, you're gonna have to follow me to the bottom of the abyss, Louis. А можно Either сделать вид, drink что ты пьешь or get out. и не пить? Нет, ну ладно, ну тогда придется выпить. Она говорит, либо пей, либо убирайся. Окей. Man, I need to take it easy with the booze. At this rate, I won't last the night. Да ладно Let's тебе, go чувак. easy on the drinking, okay? Alcohol won't solve our problems. Нельзя, не знаю, The second вылить one isn't any easier. So, do you куда-нибудь. want to know why she did all those things to me or Боже мой, not? мужик, ну будь Even if it изобретательным. changes the image you have of her forever? What was she trying to cure you of then? Of the one illness she Пьем за... never managed to Да. treat me for. Окей, придется Come on, пить. Elizabeth. Придется пить We до have to finish what последнего. we started. Пить до последнего. I feel all dizzy. Сейчас There она его must have been a споит и reason. принесет Just жертву. tell me. На этом Tell me what закончится my mother игра. treated you for. She wanted to silence them! What? What are you talking about? Silence what? The voices. The voices in my head. У They нее speak голоса to в me, голове. Louis. They've always told me what to do. They say Они говорят ей nasty гадкие things to вещи. me. И его мать пыталась их заткнуть. Так, она либо, ну, типа, безумна, либо она, как это называется, одержима, но, наверное, безумна. Elizabeth, do you realize what you're saying? Of course, Louis. This is what I live every day. But these spirits, Elizabeth, don't exist. Да, You do духов не realize that. существует.
These voices in your head, it's you, in fact. Nobody is speaking to you. They want me just for themselves. They talk to me all the time. Они хотят ее только для себя Yet самих. your mother И говорят did с ней всё это everything to время. make them go away. Ever since I was little. And look at the result. И мать попыталась It's impossible, Mother. помочь ей. You Ну, spent your life trying to помочь, prove that помочь. the supernatural doesn't exist. Why punish this poor girl? Oh, shit. What has she done to you? Uh-oh, Louis. Are you starting to believe me? No, but Too У bad нее it's all been красивый for шрам на nothing. груди, он похож на оленей рог. They're still there, you know. what do you mean? They're still talking to you? All the time. Despite everything Sarah put me through, I still hear them. And here I am on a lost island, knowing that no one knows me. And I find myself here at the exact same time as her. You see? You understand? You sense it too. I'm going Наверное, to die она умрет. Мне кажется. Не зря же она говорит, что here. I единица beg чтения. you, tell Наверняка me you умрет. believe me. Да верю я тебе, верю. I'm here, Elizabeth. Нельзя ее злить. I'm right here with you. Если ей не поверить, она And I разозлится. do believe you. Thank you, Louis. You know, despite what people might think, I'm not crazy. Но я в этом не уверена. Я не верю в духов. Я не знаю, есть ли в этой игре духи. Но пока я не верю. My God, Elizabeth, how is this possible? Welcome to my world, little Louis. Welcome to my life. Так, либо посоветовать ей сбежать, либо остаться здесь. Может посоветовать ей сбежать, потому что типа раз она в опасности и все такое. Слушай, сбеги, а? Elizabeth, the whole story stinks of death. If I were you, I'd have left the moment you heard me А speak вдруг она about my утонет? mother. I don't know if she knows you're here, but Не хочу if нести I had any ответственность doubt, за неё. I wouldn't take the risk. Yeah, you're right. I can't stay here another minute. I need to get the hell out of here. I need to find a boat and get away. I'm not dying here. Oh, I feel so dizzy. You like my little concoction, don't you? That's rare. Нет, мне не What? очень нравится. It no longer has any effect on me. But my guests generally don't appreciate me mixing alcohol with laudanum. What? You put laudanum in my drink? In both. Don't worry, my little Louis. We'll sink down to the bottom together. Oh man, I feel like puking. I really feel like shit. I gotta get back. Don't worry, Louis. I'm here now. О-о, I'll take good care of you, and then I'll leave. конченая баба. Don't touch me. Just leave. Чувак, If I get up, I'll fall. 2 пальца в рот, и тебе станет легче. Нельзя вот прямо сейчас тоже опять принять эликсир, и, может, как-то поможет? Oh, little Походу Louis нет. tired. Leave everything to me. А, что происходит? Just let go. Вот это да. Так, ну вроде все не так плохо. Так, у меня есть 4 очка. Тут политика. Тут до сих пор. Все. Теперь хоть как-то у меня что-то есть тут. Так, этикет. В эрудицию брошу 1 балл. Ой, короче, очень интересная игра. Прям вообще мне понравилось. Так, это конец первого эпизода. Сколько их всего? Их штук то ли 4, то ли 5.
Я, короче, на сегодня закончу, потому что я устала. Вот. Но, возможно, завтра постримим второй эпизод. Так, а вот, да, это пролог. Короче, как тут выйти-то из игры? Ага, вот так вот. В общем, всем спасибо. Я сохраняю этот стрим и выгружу его на канал. А завтра, если YouTube заработает, то стримить я буду там. Все, всем спасибо и всем пока.